And I have the pleasure to introduce our next speaker. We've got Laura Kayali, who's technology correspondent at Politico in Europe. She's based in Paris and covers all technology topics for us from Paris. She will be moderating a panel discussion with some of Europe's and North America's most prominent cybersecurity officials. I'd like to give the word to Laura. Bonsoir, je suis Laura Kayali, journaliste tech à Politico. Dans ce panel, on va discuter du continuum entre la sécurité et la défense, avec quelques sous-thèmes comme les partenariats publics-privés, les défis des ressources humaines et bien sûr la guerre en Ukraine. Donc c'est un panel bilingue avec des questions et des réponses en français et en anglais. Bonjour. Bonjour. Bonsoir à tous les quatre, merci d'être là avec nous. I will now switch to English to do the presentations. So we have Félix Barrio, Director General of Spain's National Institute of Cybersecurity, Daniel Couillard, Directeur général adjoint du Centre canadien de cybersécurité, Dan Simpean, Director of the Romanian National Cybersecurity Directorate, and Edvardas Sileris, Head of Europol's European Cybersecurity Center. So before we dive into the specifics, Edvardas Sileris, could you please tell us a bit about the landscape of cybercrime and Europol's latest findings with this year's threat assessment? Thank you very much. Maybe just small clarification. I am head of European Cybercrime Center. So what did I say? Cybersecurity. Oh, you're not cybercrime. But for sure we are connected. So, so on yearly basis we collect information from three different communities. So it's from private sector, from law enforcement, and from cybersecurity community about the different cyber threats. So nevertheless, for sure, Ukraine impacted a lot cybercrime landscape. In the beginning, we saw sophisticated attacks and new vectors. For time being, we observe more or less traditional cybercrime approach applied to military field. When it comes to ransomware, it remains the biggest threat, but we see switch from huge companies to medium and small enterprises. It means that they have less capacity to mitigate threats and less capacity to deal urgently. So when it comes to big, huge corporations, there are attacks, but they are not so significant and with less impact, at least what we see at Europol. Phishing campaigns became much more targeted and much more sophisticated, and we see some threats with future artificial intelligence applications, so they will become even more sophisticated, and it will be quite difficult to mitigate with technical means and with automatic filtering. Child sexual abuse, it's more or less on the same path, maybe 10–15% of increase. And all the criminal infrastructure is becoming as crime as a service platform. So it means that it's not one group who operates in all the areas, but mainly different services where without any technical knowledge you can easily launch attack, you can easily extort money, you can easily earn money. And also cryptocurrencies field with also increasing importance, increasing in this regard, because it's not so complicated to launder money, and especially when many different cryptocurrencies appeared in the market, not only Bitcoin. So in a nutshell, I can speak maybe for more than 1 hour, but maybe it's enough. Okay, thank you. And obviously, we cannot talk about the defense and security continuum without talking about the war in Ukraine. So Dan Simpean, Romanian, because of geography, is on the front line. So what has been the impact of the war in the cyberspace? Thank you so much. Definitely, the war in Ukraine had an impact.
As you know, Romania has a border with Ukraine, and we noted in parallel with the kinetic conflict in that country, we noted quite an increase in complexity in the level of sophistication of incidents of attack of any kind, form and shape. But what worries me quite a lot, and that's my job to worry every single day, it's that we have seen quite a number of interesting actors being active. So we've seen groups and groups of groups that got activated, taking either one side or the other, using in some cases same old techniques and tools and protocols of launching attacks, but in other cases quite innovative and exotic approaches. What is very interesting is that basically, and Ukraine showed this to all of us, resilience, it's more important than actually firefighting and trying to contain an incident at this moment. And probably the best lesson learned of the last 1 year from a cyber perspective is that we need to invest as governments, as businesses, as society in general. We need to invest a lot in cyber resilience. So really to do everything we can and everything we can bring to the table to take it up and to really use this in order to make sure our infrastructure stay resilient, our experts and our users and citizens are well aware of the risks available there, and we cooperate, all of us, faster and better compared with years ago. You mentioned exotic approaches. Could you maybe give us one example? I can give you a very simple example that stayed in my mind. In January last year, there were not mainly the governments, but the private sector that detected the wipers. So hermetic wiper and ISAC wipers. And at that moment, my own personal thought was like, wow, this is cool and interesting from a content perspective, and we are going to see some action around those wipers. So it moved a bit in one direction, and then it was very quiet. Meanwhile, what I've seen as a quite exotic, very interesting use of quite old and well-documented attack techniques that we simply, as professionals, we simply forgot. We thought we are over this, and no hacktivist group or group of any way, of any form and shape will use them. But they pull them out of the shelf, they reactivated those techniques and used them in ways that we're not thinking about. So it was not, let's say, 100% cosmic approach, but very innovative ways of using old, pretty basic, pretty regular tools and techniques. Okay. Daniel Couillard, l'Amérique du Nord et l'Union européenne ne sont pas au sens traditionnel en guerre avec la Russie ou la Chine, mais on ne peut pas non plus parler de paix dans le cyberespace, donc on est dans une espèce de zone grise. Comment y faire face? Oui, bon, bonjour, merci pour l'invitation. Je crois, je vais commencer, le collègue juste avant de l'OTAN a fait clairement expliquer la réalité qui se passe présentement, la relation directe entre des activités cybermalveillantes qui précèdent des opérations militaires conventionnelles. Alors, cette réalité-là, il a même mentionné clairement, ça fait depuis 2014 que la Russie prépositionnait des éléments dans l'infrastructure, dans les infrastructures essentielles de l'Ukraine. Alors, la réalité est là. Alors, il faut l'accepter et il faut agir en conséquence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là? Alors, la première chose, je crois, c'est une chose dans notre communauté, on le comprend, on le croit et on est prêt à agir, mais évidemment, la cybersécurité, c'est un problème de société et il faut aller plus loin que certains groupes, les groupes de sécurité et de renseignement des gouvernements et les grands joueurs internationaux, les Microsoft de ce monde, qui comprennent ce problème. Il faut aller et toucher tout l'ensemble de notre économie, les petites et moyennes entreprises qui sont souvent l'épine dorsale de notre économie. Alors, nous, ce qu'on a fait au Canada, c'est pour porter ce message, on a mis clairement, à tous les 2 ans, on publie
une évaluation de la menace nationale au Canada. Et on a clairement, il y a 5 jugements. Un des jugements clés de la dernière version qui a été publiée en octobre dernier a clairement mis le point que les activités cybermalveillantes de plus en plus représentent une menace pour les infrastructures critiques. On a clairement listé que c'était pour raison d'espionnage, mais raison de prépositionnement en éventualité d'un conflit. Alors, on prend ce message et on le communique et on engage notre société pour leur faire comprendre qu'il faut investir, que maintenant la riposte à cette menace est permanente. Et évidemment, cela implique des choses, des investissements par les petites compagnies. Il faut les aider dans cette situation et comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour investir, pour se protéger. La réponse, évidemment, elle est multiple. Avec les grands joueurs de ce monde de notre économie, on a beaucoup plus des partenariats intégrés, comme il a été expliqué encore une fois très bien par le collègue dans la présentation précédente. Il y a des grands joueurs qui sont impliqués en Ukraine maintenant. Alors eux, les relations avec les gouvernements, ces compagnies d'une manière différente. Les plus petites entreprises, évidemment, il faut les rencontrer, sensibiliser la communauté de TI, mais aussi la communauté des chefs d'entreprise, les décideurs, les cadres supérieurs, que cet investissement fait maintenant partie essentielle de leur survie et aussi le fait que c'est essentiel à leur survie financière et non en tant que compagnie. Alors, il y a un rapprochement qui doit se faire entre le secteur privé, les gouvernements, les agences, le secteur académique. Juste peut-être un dernier mot. Un secteur qui doit effectivement être aussi considéré, c'est tous les groupes de recherche, les centres de recherche, les groupes universitaires de recherche qui sont des cibles. On parle de la Russie et de l'Ukraine, mais on a parlé un peu de la Chine. Il y a des programmes de capture de données incroyables de tous ces pays et il faut travailler avec nos communautés de recherche aussi pour s'assurer que leur intelligence et propriétés intellectuelles qu'ils développent restent avec nous et sont protégées. Alors, une approche nationale, une approche de société pour régler le problème. So you mentioned the private sector. Félix Barrios, Spain has an interesting approach on dual-use technologies with the accelerator for cybersecurity and cyber defense startups. Could you tell us how that works exactly? Sure. Merci aussi pour l'invitation. Well, Spain is an example. I have the mic. Yes, Spain is an example of how there is a traditional model where defense and cybersecurity run in parallel. And this moment we have in both 2 different agencies for cybersecurity, one belonging to the Ministry of Defense, other ours Institute of Cybersecurity belonging to Ministry of Economy. And in the last year we have been working together in order to have a joint candidacy precisely for a common accelerator for cybersecurity and cyber defense industries inside Spain and align it with precisely the Diana project of the NATO. This afternoon we have had the chance to hear about this project. It's very important to have not only a common accelerator for cyber industry and cyber defense startups in Europe, but also we have to make some linkage between local nodes of development inside small towns, territories where we have some industry of defense working from years ago, and it's very important for us to have this common project. Only in Spain, 16% of total turnover of cyber industry defense belongs to vendors of defense sector. So it's very important at this moment in Europe to reinforce this kind of joint projects in order to have common spaces for innovation, where all these, unfortunately, small size of many little towns where we have few enterprises or something like research teams involved in cybersecurity or cyber defense, we need to work together in order to have these new challenges on the table. And more broadly, Edvardas Sileris, on the public-private partnerships, what is Europol's perspective on this? It's essential. Without private partnership, it's impossible to move forward. We as law enforcement sometimes, in the past especially, we used to work alone. Right now we realize that it's impossible, and without data from private entities, without knowledge of them actually, and without
close cooperation is impossible to move forward. We as Europol, we have in cybercrime, we have 3 different advisory groups. Actually, one is on internet security, second is on payment services and service providers. So we try to accumulate knowledge from them and to cooperate with them and use their knowledge in cybercrime investigation. And I wouldn't be wrong if I say that actually there is no single successful cybercrime investigation without involvement one or another way from private entities and from private partners. And what do you think are the main challenges to those partnerships? Exchange of personal data, for example, because traditionally we are really with strong regulation how to protect personal data, and here is essential to exchange. So trust is also keywords in success, but sometimes trust it's understood in different way from different stakeholders. So here is also we need to have some common definitions, and sharing of knowledge, sharing of people, I think that from both communities is essential. Daniel Couillard, au Canada, est-ce que c'est également ce type, le partage de données, la confiance, est-ce que c'est également un des défis que vous voyez? Absolument. Je veux juste supporter les commentaires du collègue. Le passage d'informations, c'est critique. La confiance, c'est important. Puis je dirais même que c'est essentiel. La confiance, c'est une des choses qu'on doit créer. Chaque groupe peut apporter sa compétence principale. Les gouvernements vont apporter, par exemple, la menace. Je crois que c'est une des choses qu'on peut apporter. Secteur privé, l'innovation, comment prendre la technologie et créer de la valeur avec. L'exemple de Tinder pour contrôler là, du collègue avant, là, qui est similaire pour contrôler des missions de tir d'artillerie. C'est un exemple que l'innovation vient de se regrouper et comprendre ce qu'il faut réaliser. Alors, l'autre chose, peut-être un critère nouveau que je crois qui est important aussi, c'est l'agilité dans le temps. Gouvernement, secteur privé, souvent on n'a pas la même vitesse, prendre des décisions, être capable de mobiliser des ressources, mobiliser nos compétences. Alors, définitivement, dans le monde cyber, je crois que ça, c'est un des défis qu'il faut. En plus, le passage d'informations, je pense, c'est international. Là, tout le monde a la même situation. Mais l'agilité temporelle, réagir dans le temps, être capable de s'aligner pour réaliser là, la mission ou le problème qu'on veut régler. Dan Simpean, there's public-private partnerships on one hand, but also cooperation between public actors and public agencies. Is that also a challenge? Definitely it's a challenge, and would be naive and also arrogant to think that any government or any organization in isolation can succeed when we talk about cybersecurity. In one world where everything is one-click distance, literally a one-click distance, where basically you have no borders in cyberspace, where we all struggle with the need for trust, as you mentioned, to the need to better cooperate without this very, very, very close and intimate relationship, governmental bodies, the industry, the businesses, the academic sector, and the international partners working together continuously, building trust, being careful to each other priorities and strategies and interests. I think without doing it like that, we have absolutely no chance to succeed, honestly. And I'm very worried in particular when it comes to the human resource that we all have to share. So we heard the Commissioner Thierry Breton earlier mention the Cyber Resilience Act, the Data Act, and many legislation coming from Brussels. So Félix Barriot, you're a national agency, so you're on the receiving end of all the EU legislation. How do you assess the recent, in the past few years, cybersecurity rules coming from Brussels? Well, maybe all here we agree that we are living at the most excited moment at this point of regulation of the European Union level. It's very important at this moment because we are involved not only in the NIS directive transposition, but we are working very hard in the cybersecurity dimensions of new directives like, for example, radio frequency, the marking labeling new directive for products and solutions from the point of view that we will have
a set of requirements of cybersecurity for every product inside Europe in the next years. So we are laying the foundations of the new market rules for all the world from the next decade. And this is very important. And we are facing too many recent challenges from the point of view of an end user public organization. First of all, of course, is to guarantee the European sovereignty. We have talking a lot this afternoon about this. But the second main challenge is to avoid, to stifle, to put out the small and medium enterprises of this new market. It's very important, it's vital to have small and medium enterprises in local territories, in the peripheral territories of Europe, providing digital services to public and private organizations, including cybersecurity requirements, but not so exigent from the point of view that this can avoid to survive in this new market. So it's very important for us to work together with this small and medium enterprises market and with private users, with users associations in the next years in order to guarantee this regulation process involves everybody. Dan Simpian, you're also in a national agency. How do you feel about regulation coming from Brussels? We see indeed very, very, very interesting times. And I must say, we kind of anticipate a lot what is coming from Brussels. But on the other hand, we have to be aware that probably takes too long to have proper regulation in place. And we see it day by day. The Directorate is an operational agency as well, not only a regulatory agency in Romania. So we see the need to move a lot faster. So to really have the politicians and the decision makers and the Brussels bubble, to call it like that, moving a lot faster, agreeing a lot faster on the points for disagreement. And honestly, there are points where member states disagree. It's not a happy news show all over the place. But we really, really need to move swift and sharp in the direction of getting very good, very strong and enforceable regulation where governments or member states and the industry as well, they sit at the table and they discuss and discuss and discuss. And one last point I wanted to make here, I truly believe that we should give a stronger role to the technology providers because we want to regulate their technology, but they are the best who understand this, of course. So, and they need to be transparent and explain about the technologies they are building and they put in the market. We need to be also very transparent and very bold and very direct and discuss open with them on what we want to achieve with the regulation. Okay. Edvardas Sileris, you mentioned trust earlier. Can trust and legislation, is that compatible or should trust take precedent? How do you see the interaction? Last year we had a cybercrime conference with title Social Contract. So it means that we need to agree between society, between government, between law enforcement, what are expectations, what clear deliverables from our side, and what we can do in reality, because in many cases we link parallel or we put equal mark to physical world and digital, and in fact physics is different. So for that reason we need agreement and then we need legislation or harmonization, however we call it. So I think it's necessary. I don't have judgment it's fast or it's slow, but at least it should be harmonized and we need to have clear definition and expectations from both sides. Et Daniel Couillard, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu l'environnement législatif et réglementaire au Canada sur le cyber, les grandes lignes, à quoi est-ce que ça ressemble? Oui, absolument. Mais je voudrais juste prendre un point que l'autre Daniel sur le panel a mentionné, juste pour influencer son point ou le supporter. C'est, je pense qu'on est rendu à un moment dans le temps où aussi il va falloir que les gouvernements travaillent avec les industriels pour s'assurer que les produits, lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils arrivent sur le marché, ces produits-là sont sécuritaires. Et de valoriser la cybersécurité dans les produits et non pas vivre avec le système, que, spécialement au niveau des logiciels. Le logiciel est publié, mis en marché, puis
à chaque fois qu'il y a une faute ou qu'il y a une vulnérabilité, on fait une mise à jour et on fait une patch. Et c'est bien beau, là, tous ces systèmes. Et je pense que finalement, on est rendu la réalité, qu'on parlait là, finalement que dans l'espace gris, la guerre est permanente. Alors, je crois qu'on est rendu là, puis il va falloir avoir ces discussions, tous les acteurs, pour vraiment s'assurer que lorsque les produits sont valorisés, le développement sécuritaire des produits, là, dans un contexte de cybersécurité, s'assurer que ces produits-là sont mis en marché la journée 1 d'une manière sécuritaire. Cela étant dit, la législation au Canada, évidemment, au Canada, on est une fédération. Beaucoup de provinces, je vais mentionner deux items. Au niveau de la protection de l'information privée, de la vie privée auprès de nos citoyens, les provinces canadiennes sont très actives. Québec, la Colombie-Britannique sont des exemples dans la fédération pour mettre en place certaines de ces lois qui sont très influencées par les normes européennes d'ailleurs. Au niveau fédéral, je pourrais parler que présentement, lorsque mon collègue a dit qu'on vivait dans des moments excitants au niveau des régulations, je ne pensais jamais qu'on pouvait dire ça, mais ça se peut. Au Canada, présentement, on a un projet de loi sur la protection des systèmes de cybersécurité essentiels qui est en train de faire son chemin dans notre processus législatif. Et ce qui est vraiment, qui va finalement mettre en place des responsabilités, des obligations sur les grands opérateurs dans 4 secteurs de notre industrie essentielle, transport, énergie, finances et télécommunications, où les acteurs dans ces secteurs vont avoir des normes minimales à mettre en place afin de gérer les risques, que ces risques soient visibles et soient gérés de manière pour le bien de l'économie, de la sécurité économique du Canada et de la sécurité nationale. Alors, pour nous, c'est extrêmement intéressant parce que finalement, il va mettre des procédures en place, des autorités qu'on peut utiliser. Les incidents cyber devront être rapportés de manière obligatoire chez nous, au Centre canadien de la cybersécurité. Alors, finalement, nous aider à mettre en place aussi une vision nationale des problèmes, créer du passage d'informations entre les différents secteurs. Et pour nous, c'est vraiment intéressant parce que nous, au Centre canadien de cybersécurité, on n'a aucune autorité. Notre travail, depuis le début, est fait plutôt dans une approche commune et volontaire avec nos partenaires. Et évidemment, d'avoir certains éléments minimums, c'est toujours intéressant. D'avoir des autorités qu'on peut exercer nous promet créer un cadre un peu de relations différentes. Cela étant dit, nous, on croit énormément chez nous que l'approche doit être double. C'est bien d'avoir des normes minimales de régulation, mais on ne veut pas que ces normes deviennent le standard minimum qu'il faut rencontrer. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est travailler avec chacun de nos partenaires, chacun de nos membres de notre écosystème au Canada pour qu'ensemble, on comprenne qu'il faut investir continuellement pour adresser la menace et il faut viser haut et non pas juste une fois par année rencontrer la norme. Okay. So we have 2.5 minutes left to talk about HR, and I want to hear about each one of you. So it will be a very straightforward question for each one of you. So let's start with you, Eduardo Sileris. What's the main challenge in terms of hiring? One sentence. Competence. If we want to hire a malware analysis specialist, we are looking here, not within law enforcement, so within cyber security community. Okay, what about you? I think it's really multiplying by 10 the investment in the human resource, in the young talent in particular. Whatever we are investing today, we need to multiply by 10. Okay. Et vous? Diversité. Hommes, femmes, les communautés, les différentes communautés. Pour nous, je suis d'accord avec les autres points aussi, mais la diversité est un autre sujet aussi qu'il faut adresser. And what about you? Our more important challenge at this moment is the talent. Our young people, our brains are our machines for cybersecurity surveillance in the next years. Okay. So thank you to all of you for being with us this evening, and many food for thought for the rest of the conference. Thank you. Thank you.